how to generate your AI video for free. Mind you, not crop AI, not low AI. Yanzu na samu wannan website like yanda aka generating AI video ɗinka for free. Na ce ni ma bara na zo na kawo muku wannan video, da kawo muku wannan AI yanda aka creating AI video ɗin maybe for free. So normally ne kun sani like AI tools, AI website like ko da ka making payment like still kana da limit. Ko da ka making payment kana da limit. Me yasa ba ka using da wannan opportunity in ba? Maybe ka generating AI video ɗinka for free, ka using da wannan website ɗin. So kafin ku shiga cikin wannan video, my name is Suleiman. So in this channel like ina guiding mutane akan different way akan yanda su samu kuɗi a internet. Like ina guiding mutane akan yanda su creating AI video, like yanda su growing in social media accounts. So don't forget to subscribe to my YouTube channel and then turn off notification button. So guys, like abu na farko maybe da aka yi shine ka fara samun story idea. So yanda aka samu story idea, like idan ka tsaya kallon video nan from A to Z, definitely like zan nuna muku yanda ku samu story idea. So abu mai sauki ne wannan. So and then abu na biyu like shine kai generating in video din nan. And then abu na uku shine kai fara posting din shi a social media ɗinka. And maybe a TikTok ne ko Instagram ko YouTube. So wannan dai duka abu mai sauki ne. So idan kai sabo ne a wannan channel din, like maybe kai subscribing to this channel saboda ina guiding mutane akan different way da ku samu kuɗi a internet. So guys, bara mu shiga cikin wannan video. So guys, abu na farko da ka yi like shine maybe ka shiga cikin ChatGPT ɗinka ka samu story idea. So idan baka so ka using da ChatGPT, like maybe za ka iya zuwa Instagram ɗinka ka using in wannan ka samu story idea saboda ka yi generating AI video ɗinka maybe ya zama the best. So normally idan kana so ka yi creating AI video like maybe like ba wanda ka dinga samun viewers, kawai ka shiga ChatGPT like ka using da ChatGPT ko kuma ka je irin su Gemini da yi sauransu ko kuma ka je Instagram. So normally kun san wannan guys. So abu na farko da aka yi like shine ka fara samun idea. So yanda aka yi samu idea shine abu mai sauki ne. Kawai ka ce ma ChatGPT ya baka story idea. Maybe ka using da ChatGPT ka samu story idea. So guys, bara mu fara. Maybe for now dai zan tambayi ChatGPT in ce mai give me a story idea. So already yanzu ina clicking in nan like maybe ChatGPT zai bani story idea. So amma akwai wasu abubuwan da zaka dan kara mai. Maybe ba ce mai like maybe ya mun generating in video prompt in nan. Maybe ya mun generating in prompt in nan as a ya mun making in shi akan 2 friends. Maybe dan ce mai make it about 2 friends. Make it about 2 friends. So normally kun ga na samu make it about 2 friends. So and bara ku tsaya mu gani, mu ga ChatGPT like me on prompt zai bani. So already by now like story ChatGPT ya bamu story in nan. So idan kuka duba ku gani the promise of 2 friends. Da ga wannan shine like. So zan tambaye ChatGPT ya mun turning into a dialogue. So normally like ina so video ɗin nan ya zama like the best video da zan yi creating. Saboda ban san wani ya mun creating in video like anyhow. Bara in ce mai ya turning into a scene, like into a dialogue scene. Turn the story into a dialogue scene. So abin da yasa an ce mai ya turn in this video into a dialogue like saboda ina so like su dinga magana da junansu. Kun gane? Like ina so su dinga magana da junansu. Kun gane? Like shi yasa an ce mai ya turn in this video into a dialogue scene. So yanzu abu like na riga na samu story idea ina. Kun gane guys? Like na riga na samu story idea ina. So abin da zan yi yanzu shine like na yi mun generating in image like prompt in image ina. So normally wannan video like ba zan using video nan to text to image ba. Zan yi video nan ne akan image to video and then dialogue. Like abin da ake nufi ina nufin su dinga magana da junansu. Saboda video da ake magana da juna like ya fi daɗi akan anyhow video. So for example zan ce mai now based on this scene above. Kun gane? Like na ce mai based on the scene above, I want
I want you to generate the image prompt. Like ina so na bashi umarni ya mun generating in prompt in da zan using, like maybe na generating in image in kun gane, like saboda na na using in shi a chat GPT. Like zan ce mai based on the scene above, I want you to generate the character prompts. Kun gane? The character prompts. You generate each of the scene now. Okay? Like wannan ina cikin chat GPT, you generate each of the scene now. Okay? I want it in 3D style. So ina son video ina a 3D style ne, kun gane? So ina son shi a 3D style ne, so that I will go and generate, so that I will go and use somewhere else to generate the video image prompts. So normally yanzu na riga na ba chat GPT like ya mun generating in image in. So abun da ku gane anan shine, like idan baka so ka using da chat GPT, zaka iya using da chat GPT ya ma generating in image prompts ɗinka, kun gane? Like za ku iya using da chat GPT ya ma generating in image prompts ɗinka. So ina muku wannan abun ne live. Bara in ce mai do this now. So do this now. Kun gane? Sorry. Do this now. So yanzu already na mu chat GPT magana ya mun generating in each scene. Kun gane? Like ina so ya mun generating in each scene. Ina so ya mun already nan kun ga ya mun. So nan ya riga da ya mun generating in scene in. So abin da ya kai shine, like maybe idan kana so ka using the chat GPT ya ma generating image in, kawai zaka ce ma chat GPT. For now dai zan using the chat GPT saboda ina so na using in shi da purpose video ne. Bara in ce mai ya mun generating image in scene 1. Now generate the scene 1 image. So guys, ina fatan kuna ganewa. Already yanzu na sa ma chat GPT ya mun generating in scene 1 image. So idan kana so maybe haka da haka, like haka ka gama generating in scene 1, kai generating in scene 1 image, kai generating in scene 2. So bara na ƙara ce mai generate the scene 2. Generate the scene 2. So kun gane? Like chat GPT already yana mun generating in scene 1. Yana mun generating in scene 1, yana yin generating in scene 2. So guys, abin da aka yi kenan. Maybe idan kana so, idan baka so kai using da chat GPT, zaka iya zuwa wani website AI website kai generating din video. So abin da ku yi yanzu shine, so wannan scene 2 ne. Bara ne fara ce mai generate. So ina ga saboda
saboda ban bari ya gama generating in scene 1 bane na sa shi generate scene 2, ina ga shi yasa aka sami error. So bara nan ce mai generate scene 2 scene 1 kai. So wannan scene 2 ne, idan kuwa duba wannan scene 2 ne. So bara na je ne, bara yanzu za mu je website din da za ku using da shi maybe wajen generating AI video. So guys, abu na farko maybe bayan ka shiga Google ɗinka, like maybe za ka je kai searching din wannan website din maybe $AI. So wannan website din, so ba wannan bane da saman, so gashi nan guys, wannan $AI za ka yi clicking. So ba za ka yi clicking after ka yi register, like sai ka bashi prompt din da kake so. So ni already like maybe zan yi creating din. So idan kuka clicking din nan daga ƙasa, maybe za ku ga more, like, and then za ku ga create video, like create video za ku yi then clicking. So kun gani idan kai clicking in create video, like za ka yi selecting in size din da kake so, like ni na yi selecting wannan 2 wannan. So and then za ka yi selecting in seconds din da kake so, duration time din da kake so ya ma generating in videos. Already like for the purpose of this video, like zan bar shi a 10 seconds. So and then za ka yi selecting in ratio. So idan kana so ka using wannan abun maybe social media, maybe irin su YouTube, like za ka yi clicking in 16.9. Idan kuma kana so ka using in shi a TikTok, maybe za ka yi clicking in 9.16. So already like maybe za mu yi bar shi a nan. Kun gane guys? Like za mu bar shi a nan, ko kuma ba za mu using in shi da na YouTube, saboda kun san already YouTube tutorial nake muku guys. So ni already da YouTube zan using a wannan website din. So bara mu koma chat GPT in mu gani. Still yana dan generating. Bara mu jira shi few minutes haka. Still yana generating. So guys, abin da aka yi shine ka fara saving in wannan bidiyon. So already mun yi saving in wannan bidiyon, sai ka koma sama ka je kai copy in scene 1 prompt. Like kai copy in scene 1 prompt. Kan gani? Like bara mu kawo shi zuwa nan. Dan na copy. Sai mu koma over. So bara mu sake yi. So abin da zamu yi shine like mu selecting in image in scene 1. Mu selecting image in scene 1. Kun gani? Like sai mu pasting in prompt in. So guys, idan kai already mun yi pasting in wannan prompt in, like sai mu clicking in wannan blue sign in. So guys, gashi nan da kana yana yi, da zin bai yi ba. Kun gani guys? So kun ga me yace? Like ya ce da kanan, ya ce right, let's bring the heartfelt scenes to life with a video. So kun gani idan kuka duba a ƙasa ku ga ya ce the video will be generating using Gemini Scene 2 model. It will use 2 points and be ready in 1 to 3 minutes. I will send you when it's done. You still have 0 points left today. Kun gani? Like idan baka so ka using da wannan, idan baka so ka sa point, like maybe za ka iya sauka daga kan Gmail ɗinka. So saboda kai using the point. Kun gani? So idan baka so ka using da shi, so bara mu bashi few minutes. Ka gani? Abin da za ku yi kuma ku yi generating in scene 2 shine ku ƙara komawa to chat GPT. Maybe kai copying in scene 2. Ku copying in shi zuwa nan, and then sai ka je ƙasa. Shi ma nan still ka clicking in save. Already yayi saving. Sai ka ƙara komawa, ka ƙara pasting in wannan link din. Maybe kai ƙara selecting wannan, ka ƙara sawa. Sai kai pasting in wannan prompt din guys. Sai kai clicking in generate. So sai kai clicking in wannan, still sai ka ƙara zuwa ka yi. So guys, idan ku duba like ChatGPT yana daga cikin one of the biggest abin da ku using wajen generating AI video.
So guys, already ya gama creating in video. We'll always be brothers. Gra. No matter what, we'll always be brothers. Gra. So guys, already ya riga da ya kama creating in video din nan. So abin da aka yi maybe shine kai downloading in shi. Shine kai clicking in nan, like idan kuka duba ku ga kun ga alaman download. So za ka yi downloading in wannan video. So already ya yi open, like ya gama downloading. No matter what, we'll always be brothers. Gra. So guys, idan kuna so ku using in shi, maybe ku ya muku generate in Hausa, so definitely like za ka iya zuwa tun a wajen prompt ɗinka, idea ɗinka, like za ka using da shi ka ce ya ma da Hausa. Idan kuma kana so ya ma da pidgin English, maybe like Nigerian English, like za ka idan ka zo nan, maybe bayan kai copy in kai pasting in prompts ɗinka, like da ƙasa za ka sa mai use Nigerian English, maybe ka sa mai ya using da Nigerian English, ko kuma ka sa mai ya using da Hausa. So guys, ina fatan by now maybe kun iya creating AI video for free. So guys, ina fatan by now like maybe za ka iya creating in duk wani kalan AI video din da kake so. So wannan free AI tools ne, like ban daɗe da recommending in wannan AI tools din ba, like yana da kyau saboda na using da shi and then ya mun matukar na ji daɗin amfani da shi. So kai ma yanzu za ka iya zuwa kai creating duk wani kalan AI video din da kake so. So don't forget to subscribe to my YouTube channel and then turn off notification button. So bayan kai gama creating AI video din nan, like idan kuka duba da kasan wannan a video din da na yi a baya a wannan channel din, na muku bayani akan yadda ku uploading in YouTube video, like yadda ku uploading in YouTube video. So za ku iya zuwa ku kalla wannan video bayan kun gama creating AI video ɗinku, and then ku fara uploading in video ɗinku a YouTube. So guys, thank you guys, sai mu haɗu a next video.